Welcome to Mexicali Fish Keeper. I'm Jorge Sanchez and this is my fish room. Hola, bienvenidos a todos ustedes. Este es mi canal Mexicali Fish Keeper y yo soy Jorge Sánchez y les doy la bienvenida a mi fish room. The purpose of this video is kind of twofold because in a way it is a introduction, because I don't think I ever formally did a video explaining to you who I am, where I come from, and what I'm doing. El propósito de este video de hoy tiene dos propósitos. Desde un inicio nunca en realidad hice un video donde me esté introduciendo yo, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que, el porqué de este cuarto de peces. So this video is really being inspired by a video I just saw last night. I don't know how many of you guys follow Well Done Tanks, Trent. I've been following him for quite a while. I know he took a hiatus there for a minute, but I've kind of really gotten a lot of enjoyment with him coming back and some of the stuff that he's putting out. So this is kind of, in one part, a response to the video that he put out there, this last video, which is breeding for profit or for enjoyment. And at the same time, I wanted to take the opportunity to kind of tell you guys a little bit about who I am and what I'm doing. Este video lo estoy haciendo porque desde un inicio pues en realidad no he tenido la oportunidad de presentarme yo, de decirles por qué estoy haciendo esto, y esto viene inspirado en un video que acabo de ver hace poco. En el canal de YouTube está un compañero que se llama Well Done Tanks, y yo lo he estado siguiendo por un rato. Me ha gustado mucho su contenido porque nos ha compartido su trayectoria en lo que es el hobby de la acuariofilia. Y anoche miré un video que él hizo que me llamó mucho la atención. Habla del por qué reproducimos peces, si es por cuestiones económicas o si es simplemente por el placer de hacerlo. Entonces en eso lo tomé como inspiración para hacer este video y compartirles un poquito de qué es lo que yo estoy haciendo y el por qué lo estoy haciendo. Lo que sí es que en este momento también estoy haciendo cambios de agua aquí en el fish room, así que si me paro y me muevo es porque estoy cambiando las mangueras para los cambios de agua. To start off, I guess, just to give you a little bit of a heads up, I am doing water changes at this moment. So if I'm kind of stopping the video midway, is because I'm actually turning on or closing faucets, which I need to do that right now. Give me a second. Okay. Who am I? I guess I'm put it simply, I have a passion for this hobby. It's really all been out of enjoyment for what I'm doing, and kind of just to kind of get going with the response to Trent's challenge is why am I breeding? Is it for profit or is it for enjoyment? And the reality is that it's a little bit complicated because in a way it's kind of both. And the reason I say it's kind of both is because at the current time it really is for the enjoyment and the learning process. Figuring out what environments you need to have to make these fish comfortable to the point where they would want to reproduce. And so yes, it is for enjoyment, it's for learning. But all of this has a goal. It's a long-term goal, and I'll get that into that in just a second. El video, pues, lo que pasa es que esta es una respuesta al video que hizo Trent en Well Done Tanks, donde él hace la pregunta, ¿por qué es que reproducimos los peces? Si es para cuestiones económicas o si es por simplemente el placer de hacerlo. Y mi respuesta a eso son las dos cosas. Y la razón por que son las dos cosas es porque ahorita en la actualidad es netamente por
por placer, pero también es por aprendizaje. El proceso de estar haciendo esto me enseña a mí de qué son los factores importantes para poder lograr que estos peces estén cómodos y se puedan reproducir. Entonces, ese es el objetivo ahorita. Pero yo tengo metas a futuro que son a largo plazo. No es algo que yo estoy tratando de lograr el día de mañana. Y ahorita les explico un poquito más de qué se trata de eso. So, as to why I am doing this. Well, the truth is, I'm 50 years old right now. So, I know if things go well, maybe within 12, 15 years from now, I will be retiring from work. And one of the things that I've seen, the closer I get to retirement, is this sad reality that happens when a lot of the guys retire, especially from the work that we do, that after retirement, a large percent of them don't live very long after retirement. And a lot of it has to do with health issues and the change of lifestyle. I think they become real sedimentary. They don't have the same activity as they did while they were working. That lack of I guess of activity and lack of purpose combined really kind of, I think, are a big factor as to why your health deteriorates quicker. So for me, I'm thinking ahead. I'm looking, like I said, 12, 15 years down the road, that once I retire, because for my entire life I've had a routine and a regimen where you get up, you go to work, you come back, and you do it, that whole repeat cycle. Well, I don't want to be one of those persons that once they get retired and they have all this extra time, is no longer having something to do every day. And I think this is kind of setting me up where I'm going to feel that I have a purpose and I have a routine and things to get done. Because anybody that's had more than one tank understands that there's a lot of work that goes along with keeping these tanks, maintenance, and if you're trying to breed anything, then there's a lot more work entailed to that, to making sure that if the conditions are adequate for the reproduction of the fish, and if you're getting fry, then to make sure that you can grow those fry out, and and have them to where they become to a size where you can do something with them, whether it's you can give them away, you can take them to your local fish club and sell them, or at that point start breeding for profit. So for me, I am learning the process, and I'm also trying to establish myself within the community and become a recognizable face and name, and hopefully with that being able to develop a reputation of having good stock. And you always say you gotta think ambitious and think big picture. Right now, if I had to say somebody's name that would resonate with what I'm trying to accomplish, would be Dean from Aquarium Co-op. To be able to establish myself as a breeder, I wouldn't say a master breeder because I'm not in any fish clubs where I'm doing the breeding program. I do belong to one in Phoenix, but I don't get to go to it as often because that's a 3.5-hour drive for me, and sometimes it conflicts with work. San Diego would be the same thing. I know they, after having this presentation with them, they actually gave me an honorary membership, which I plan on renewing, but I don't think I'm going to have any success as far as being part of the breeding program because I don't go to those meetings consistently enough to be able to accumulate the points. But that doesn't mean that I can't be doing what's within my powers to learn how to breed fish. So that's kind of where I'm at now. I'm kind of limited to a sense to what I can get access to. And what that is, I only have a PetSmart here locally. So as you guys have seen in my videos, it's pretty much a reflection of what you would find at a PetSmart.
because I don't have a whole lot of access. I've recently, within the last year, have been able to attend some local fish club meetings where I've had access to some auctions, and I've been able to pick up a couple other species that I would never have been able to find here. And right now, like most beginning breeders, I guess, you know, I'm starting off with some of the easier fish to breed. I have live bears, predominantly live bears. I have guppies, I have mollies, platies. I've got a couple of little harder to find in my area. I have some least killifish that are also live bears, and I have some black chin live bears. The other thing that I've also been able to successfully breed in my fish room are albino cories and bristle plecos, which in reality those are not very difficult fish to breed. But from each one of these species I've been able to learn something, and the biggest takeaway is trying to create an environment that is comfortable for them, that is stable, and that they feel safe. That there's an abundance of availability of food for survivability and to be able to reproduce their species. So most of my tanks are set up to try to recreate those environments, try to recreate something that will make them feel like they can reproduce and have success. And so far, I could say that I've managed to do that. Granted, like I said, a lot of these fish, as we jokingly say, all you need to do is add water. Well, yeah, that's true. But it does take a little bit more to it, and especially if you're trying to selectively breed. There comes the process of trying to make sure that the fish that you're are getting as a product of the breeding, that they don't have any defects, and they're having a cull. So that's kind of the process that I'm learning now. That's why I've kind of started with live bears, because it makes it real easy to learn that aspect. It also helps you see water quality, because a lot of these deformations could be potentially led to a lack of quality water. So it's all a learning process. So now, for my Spanish-speaking friends. Como les he estado diciendo, hasta ahorita en la actualidad, lo que yo estoy reproduciendo aquí no es con motivos de hacer dinero. Para mí es una manera de aprender, de en algún futuro poder reproducir otro tipo de especies de peces. La mayoría de lo que yo estoy reproduciendo aquí serían lo que le llaman especies que son fáciles de reproducir, son como los guppies, los mollies, los platies, que frecuentemente uno de los comentarios que hacemos en nuestra comunidad es de que esos peces en realidad lo único que ocupan hacer es agregar agua y solitos se reproducen. Sí hay algo de verdad en eso, pero también tiene que ver mucho en la calidad del agua que los tengas, porque no es simplemente nomás poner agua y asegurarte que todo esté bien, que los parámetros estén dentro de lo que tiene que, de los límites que te requieren de esas especies. Pero también aprendes, por ejemplo, a cómo debes de cruzar los peces, porque bueno, vamos a usar los guppies, por ejemplo, de la cría, los machos no pueden reproducirse con la hembra, con la mamá, porque vas a tener problemas de defectos de reproducción. En formación puede ser que salgan con la espina dorsal torcida. Entonces hay ciertas cosas que tienes que aprender cuando estás reproduciendo peces, y entonces ahorita en su momento lo estoy haciendo simplemente por el placer de que me gusta ver que hay alevines en mis peceras. Estoy aprendiendo, estoy preparándome para un futuro posiblemente reproducir otras especies que son un poco más complicadas. Aquí en Estados Unidos existe en los grupos de clubes de peces, donde hay un programa de
para las personas que estén interesadas en reproducir, y hay ciertos niveles que vas adquiriendo. Entonces el objetivo del por qué yo estoy aquí en YouTube es porque quiero compartir con ustedes mi experiencia de lo que está pasando, de lo que yo estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo y lo que estoy logrando. Pero a plazo largo, me gustaría establecer cierta reputación como reproductor de peces. Aquí en Estados Unidos, ahorita en la actualidad, en los canales americanos, hay ciertos nombres que resuenan como lo que ellos le llaman master breeders, que son personas que ya tienen mucha experiencia reproduciendo peces y pueden reproducir ahora sí que cualquier especie de pez que ellos obtengan. Entonces, una de esas personas pues es Dean, que está afiliado con Aquarium Co-op, que él es uno de los reproductores con mucho éxito y mucho reconocimiento en la actualidad. Entonces, una de mis metas, no estoy diciendo que yo voy a llegar a su nivel, pero sí me gustaría tener el tiempo aquí en YouTube y que la gente pueda reconocer mi nombre y el producto que yo esté reproduciendo como algo de calidad. Entonces ese es el objetivo de lo que, el propósito del porqué de mi canal, y para compartir con ustedes mis experiencias. Me gusta, una de las cosas que a mí me agrada mucho es cuando las gentes tienen preguntas y están buscando que alguien les ayude a tratar de resolver un problema. A mí me gusta ayudar a la gente, es algo que siempre me ha apasionado, ya sea con peces, con lo que sea, si yo sé algo que yo lo pueda compartir con ustedes, eso es algo que a mí me da mucho gusto poder hacer. Entonces ese es el motivo principal de por qué existe Mexicali Fish Keeper, porque es mi manera de compartir mis conocimientos y lo que voy aprendiendo con las personas que posiblemente vayan entrando a este hobby, o que son personas que a lo mejor ya tienen un poco de experiencia pero aún así podemos aprender ciertas cosas de uno de los otros, porque no todos lo sabemos. O sea, el momento que nosotros dejemos de decir que estamos aprendiendo es porque pues ya no estamos aquí. O sea, eso es muy imposible. Toda nuestra vida siempre va a haber algo que aprendamos, algo nuevo. Entonces, eso, bueno, al menos ese es mi punto de vista. So, I know this is kind of a long-winded, no fish kind of video, but that's kind of what it really made me think a lot when watching that video from Well Done Tanks. That's kind of my goal and my objective. I love this hobby. It's a hobby that since I was a kid has always drawn me in. I find a lot of satisfaction on these little goals when you successfully get to breed something, even though it's not something difficult, or you might not think it's difficult, but you come to find out as more you involved you get with the community, that maybe you are doing something special, but you would never know that unless you share it. So that's kind of where I'm at. The whole purpose of me even being on YouTube, like I said, the biggest one is just sharing my experience. Hopefully in the process of doing that, I can help somebody if somebody has a question. I do get a lot of questions, not so much on YouTube, but I do find myself on Instagram and on TikTok, which I never would have guessed that I, at my age, would be doing stuff on TikTok. But I'm all doing it it's all, if you look at my other social medias, it's all really the hobby. And I don't mind sharing information or knowledge that I could have. That is the main objective. If I wasn't doing that, I wouldn't be sitting here in front of this camera. I enjoy doing live streams, because on the channel that I'm sharing with Steve from Warrior Planet Tanks, we've been able to bring on some guests from
lately that have been very, very educational, and have these really intricate and focused conversations on the hobby. So to me, that is really, I mean, I've learned within the last year probably more than I have learned in the 7 years that I've been keeping fish. Well, 7 years that I started keeping fish again. And a lot of it has to do to this, the access that we have today. When I was growing up, the only thing you had available to you were books. And depending on how good your library was, you know, as it is, there was always a limited amount of books with information out there. I've never been fortunate enough to have immediate access to a local fish club. As a matter of fact, somebody commented on on my Facebook, because I guess not, I wouldn't say run, but I do monitor a Facebook group page here locally from where I'm at in Yuma, and he made an observation that said, hey, you have enough members in that group that are there locally to you that maybe you could start a club. Maybe. I don't know if I'm ready to take on that commitment, but it would be very interesting. As you guys well know, I got into this because I was really originally trying to start a fish club, but it was going to be in Mexicali. And that's kind of where my name comes from, because that's the city across the border where I was living at the time. And for those of you that are not aware, I actually live on the southernmost border of, if you look on a map and you look at the far east corner of California and the far west corner of Arizona, you will find within 50 miles of each area the area that I'm from. I grew up in the Imperial Valley, which is in California. It's an agricultural community, but it's right on the border with Mexico, with Baja California. So it's not uncommon for people in that region to either live in Mexico and come to work in the United States, or vice versa. I happen to be living in Mexico for quite a few years for some personal reasons and some stuff that I was trying to do. And it obligated me to go live down in Mexico. And I was commuting every day back and forth into the United States for work. So that's when I started back into the hobby. I was living in Mexicali, which is a little town that's right on the border where my name for my channel comes from. And that was suggested from another fellow YouTuber who at the time I really didn't know, but now has become a very good friend of mine and even a mentor when it comes to doing these videos. And that would be Aquafunk. And he suggested that the name Mexicali seemed very easily to remember, and I should incorporate that into my channel name. So that's why you have Mexicali Fish Keeper. I don't currently live in Mexicali, and I don't live in California at the moment in time. I've actually moved to the neighboring state of Arizona, but for all intent and purposes, I'm right on the border. I'm actually now surrounded by two borders, because not only am I to the south of me do I have Mexico immediately from me, but less than 5 miles west would be the California border. So I guess all my entire life I've been surrounded by borders, but that's where I'm at now. That's pretty much it. I know I haven't put out any content lately because the reality is it was easy to create content when I was building a fish room. But now that I'm kind of done with that, I don't know if I want to do any of the how-to videos, because there's so many out there, and I feel they're probably better than anything I could possibly do. That I really haven't done that. So I try to find a niche where, you know, more than anything else, it's my personal journey through this. So yeah, I guess you could call these vlogs. But obviously I don't have
the money or the resources to be able to break down tanks every week and recreate something new. But that's okay, I'm fine with that. That's not a problem for me. I actually really enjoy what I'm doing here. But I just felt that if I continue to film the same thing over and over, it would become repetitive. And I don't want to do that. And also, to be honest, find it a lot easier to post stuff to the other social media platforms, just because you could do a 10-minute, 15-second, 10-second, 15-second little video, drop some music behind it, and it's pretty cool. It's just, you know, something, not a whole lot of dialogue or anything like that. So it makes it real easy and convenient. And it kind of reflects, because if you look at those other videos, my following is a lot bigger than it is here on YouTube. It is difficult to be a content creator. Well, to create content, especially quality stuff. So that's kind of where I'm at. There's a lot of projects that I need to do, and that will be coming. I have to rearrange my fish room because I do have some tanks that I need to incorporate. I have a lowboy 55-gallon. I have a traditional 55-gallon that I need to set up. I have a 29-gallon that's on the other side of this fish room where I have my shellies, which those will probably be, those are definitely moving into that lowboy that I'm setting up. So I need to build some new racks. But those videos are a dime a dozen out there. And to be honest, I'm not the best at construction, but you know, I won't necessarily, none of my videos show the step-by-step, because there's, like I said, there's better videos out there that do that, but I still will share that process with you. And I've got an air pump now that I think I can run several of these tanks. I know that pump in the background is pretty loud. The one that I got is a lot quieter, but I think I'm starting to outgrow that pump, so I need to start looking at maybe getting a bigger one. And I know I'll make sure that I post that and what I'm doing, figuring this out. One of the things that is very true out there is if you decide, and I know we all fall victims to this. We all want to expand, but we never really plan for it because it just kind of happens gradually. And but if I had any advice for anybody that's getting into this, kind of take the time, and even though it might be a far possibility and you're not 100% sure that you're going to grow, just kind of do a little layout in your mind to have as a backup as to something that you could potentially probably do in the future, because it does help to have a plan, because then you're not having to reconfigure stuff, you're not having to do any of that. I'm not to the point where even now with 20 tanks up and running that I would want to do a full auto water change system, just because, for one, it's not that many tanks. The other one is it allows me to put my hands in the tanks. I've sort of made it easier where I'm no longer moving buckets around. I've got a couple of hoses, one that I use to drain, the other one is a fill, and all I got to do is pretty much turn some valves, and I can do that. So that's a little bit of where I'm at. I know this has probably gone a lot longer than I wanted it to, but I just kind of wanted to share that with you guys, and just kind of tell you why I'm here. It's a learning process for me that I like sharing with you, and maybe we can all learn something new together. So now for my Spanish speaking friends. Entonces, como les estaba comentando, el propósito del por qué yo estoy haciendo esto y por qué estoy haciendo videos para YouTube, como les digo, más que nada es una manera para yo compartir mis experiencias con ustedes, lo que estoy aprendiendo. En verdad es algo interesante cuando puedes compartir con los demás un logro que llegas a tener en la reproducción que estás tratando de hacer. Increíblemente, esta es una manera también de crear una comunidad, donde puedes hablar con otras personas que normalmente no encontrarías a tus alrededores, que les puedas platicar
por las cosas que pasan pues aquí con las peceras. Gracias a las plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, nos da una manera de que nos podamos comunicar entre uno mismo, aunque no vivamos en la misma ciudad ni en el mismo país, a veces ni el mismo idioma hablamos, pero sin embargo tenemos algo en común que son nuestros peces, y eso es suficiente para poder crear una comunicación y un diálogo con personas que jamás en nuestra vida conoceríamos si no es por estas plataformas y porque tenemos peces. Entonces ese es el propósito del que yo estoy aquí, porque yo quiero compartir con ustedes lo que estoy haciendo, aprender de ustedes mismos, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta que en este último año, desde que comencé a hacer esto, la verdad es que he aprendido muchísimo. He comenzado a hacer vivos con un compañero que se llama Steve, su canal es Warrior Planet Tanks, y hemos hecho entrevistas de otras personas que tienen mucho más experiencia y más conocimiento, y a base de esas entrevistas yo he aprendido muchísimo que me gustaría compartir con ustedes. Y cuando ustedes tienen preguntas y todo eso, a mí me gusta ayudar. De hecho, en las plataformas de Instagram y de TikTok me llevo muchas conversaciones con diferentes personas que tienen dudas o tienen preguntas de ciertas cosas, y si yo les puedo ayudar en algo, pues claro que sí, yo estoy dispuesto a compartir esa experiencia y esa información con ustedes. En Facebook también, así que tanto así fue que a finales del 19 y a principios del 20 estábamos bien entrados en formar un club de peces en la ciudad de Mexicali. Para los que no están familiarizados con quién soy, dónde vivo, pues yo vivo en la frontera de Mexicali y California. Bueno, vivía, ahorita ya en la actualidad ya no vivo ahí, y crecí en esa sección que se llama el condado de Imperial, y da la casualidad que la ciudad fronteriza que está ahí es Mexicali. Entonces, para los que vivíamos o viven en el condado Imperial, no es muy fuera de lo común que muchos vivan en Mexicali y todos los días crucen para ir a trabajar al Valle Imperial. De hecho, es algo muy común. Entonces, o al revés, que vivan en el Valle Imperial y vayan a trabajar a Mexicali por cuestiones de comercio, de empresas que sean propietarios de. Así que por eso es que yo cuando bueno, déjame retracto un poquito porque me estoy adelantando. Cuando yo volví a reingresar a lo del hobby fue más o menos como hace ya 7 años. En ese momento yo estaba viviendo en la ciudad de Mexicali, y estaba ahí por cuestiones personales, que estaba arreglando unos asuntos, y por eso es que yo estaba viviendo en Mexicali, pero cruzaba a trabajar al Valle Imperial todos los días. Y ahí es donde vuelvo a retomar yo lo que es el hobby, porque yo de joven, de más chico, sí tenía pecera, tenía una pecera, y la tuve por más o menos unos 3 años, pero a mí siempre me han fascinado. Nunca había tenido la habilidad de tenerlas hasta que tenía más o menos 16 años que yo comencé a trabajar, y ya tenía yo un ingreso donde yo me podía dar ese gusto. Entonces eso es lo que sucede. ¿Por qué mi canal se llama Mexicali Fish Keeper? Porque más o menos, como les comenté, a finales del 2019, principios del 2020, nace la idea de querer crear un club de peces en Mexicali. A través del Facebook comenzamos a platicar varias personas que teníamos peceras, nace el interés, y
Y en eso para ese entonces yo estaba siguiendo a otros youtubers que de Estados Unidos, que donde yo he aprendido mucha información de ellos, y entre ellos está un canal que se llama Aquafact. Yo lo seguía a él, y en un en vivo que él estaba haciendo, a mí se me ocurre hacer el comentario de que, porque él preguntó, hey, ¿qué planes tienen para ese fin de semana o lo que sea? Y yo le dije, hey, ¿sabes qué? Este fin de semana vamos a tener una reunión para ver si podemos comenzar un club de peces en Mexicali. Y eso le llamó mucho la atención porque en Estados Unidos son muy común los clubes de peces. Son muy común para los que hablan inglés, pero no hay nada para los que hablamos español o que preferimos hacer las cosas en español. No existe una comunidad así. Estuviera suave que se pudiera lograr algo, no le hace que fuera bilingüe, pero que predominara el español. Bueno, el caso es que yo le hago mención de esto a Aquafact, y él me regresa un mensaje, me dice, hey, eso está muy padre, déjame saber cómo te fue. Y así es como comienza esa relación con alguien que yo no conocía para nada, pero porque a él le interesó lo que yo estaba haciendo, que él estableció ahora sí que podemos decir que somos amigos, basado a una simple conversación de personas totalmente ajenas unos a los otros. Yo no lo conocía, él no me conocía, él no sabía ni quién era yo, ni nada de eso. Pero basado a ese comentario, pues nace una relación por los peces. Eso es lo bonito de lo que hacemos nosotros, que nos permite, ya sé que muchas de las veces nosotros somos los raros en la familia porque tenemos muchos peces y por qué tantos, y la gente no entiende el por qué, y yo no te lo puedo explicar necesariamente el por qué es que eso sucede, pero sin embargo es algo que nos agrada. A mí me trae mucha tranquilidad, a mí se me hace tan interesante. Yo puedo durar horas aquí en este cuarto con todas las peceras que tengo y no hacer necesariamente nada más que estar observando, tanto que se me hace que se me van las horas. A veces tengo muchas cosas que hacer y si me vengo aquí y no tengo cuidado, puedo perder la mitad del día y no haber hecho nada más que estar observando lo que está sucediendo en las peceras. Así que eso es un poquito del el porqué del nombre. Bueno, el porqué del nombre. Cuando yo le comento esto a Aquafact, él me dice, ¿sabes qué? ¿Tienes canal de YouTube? Le digo, no tengo. Tenía, como cualquier persona que ve contenido en YouTube, tienes que tener un canal, pero no estaba yo creando ningún tipo de contenido. Y él me dice, ¿sabes qué? Dice, ¿por qué no tomas fotos o unos videos cortos de tu experiencia? Dice, mándamelos, yo te ayudo a editarlos y puedes hacer un video cortito. Le dije, sí, está bien, pero yo no estoy interesado en hacer esto como ustedes, le dije yo. Me dice, no te preocupes, haz eso. Entonces dije, bueno, ya me cuesta, estaría suave y estaría interesante, porque si se lograba, pues entonces quedaba el récord de lo que estábamos haciendo, cómo fue que se inició. Desafortunadamente cosas pasaron en esos años, que se viene la pandemia, se comienzan a poner las restricciones, y lo que había comenzado pues se pausa. Y ahora que ya se han levantado muchas de las restricciones y todo, pues se perdió cierto es momentum en inglés, pero bueno, la viada que llevábamos. Lo he intentado 2 o 3 veces en tratar de resucitar eso, pero pues no he tenido éxito, así que lo he dejado por la paz. Sí hicimos nuestra primera reunión, y hicimos como un tianguis, y dimos 2 pláticas muy básicas, porque ni yo tenía la experiencia, ni las personas que me estaban ayudando tenían algún conocimiento de lo que estaba, o sea que era algo totalmente nuevo. Tuvimos un poco de éxito. Me hubiera gustado que hubiera habido más personas que hubieran participado, pero es lo que es. Así que
a partir de eso, pues hago ese video y me nace ya, la experiencia me agradó, y pues es donde estamos ahorita. Desafortunadamente, últimamente no he generado mucho contenido, y la mayoría de mi contenido ha sido todo en inglés, porque pues la audiencia que yo tenía era de habla inglés. Pero me doy cuenta que sí hay una necesidad también de hacer contenido en español. Últimamente he observado muchos creadores de videos en YouTube y de México, y he tomado algunas ideas de ellos y a consecuencia de eso, pues me animo a hacer estos videos en español. Yo sé que mi español no es lo mejor, batallo porque pues en realidad yo me eduqué y me crié aquí en Estados Unidos, así que sí, soy un pocho de hueso colorado, independientemente de lo que yo viví en Mexicali. Pues sí, o sea, esa es mi realidad, pero aquí estamos. Entonces, el propósito de esto, como les digo, es compartir mis experiencias, que aprendamos juntos y de darle adelante. Así que si les agrada lo que estoy haciendo, o les gustaría ver más cosas, más contenidos, diferente tipo de videos, y tienen alguna sugerencia, pues déjenme un comentario. Trato yo de responderle a las personas cuando me dejan un comentario. Todavía me es fácil porque pues no tengo muchos seguidores. Tengo, yo creo, más en Instagram y en TikTok que lo que tengo aquí. Tengo, yo creo, el doble de lo que tengo aquí en YouTube. Pero sin embargo, si tienen alguna duda, ya sea a través de Messenger, si es a través de este canal, si es a través de Instagram, que también me encuentran como Mexicali Fish Keeper, ya sea allí o en TikTok, pues ahí me pueden comunicar si quieren. A mí me agrada hablar de lo que tenga que ver relacionado con los peces. Así que pues los miro ahí, y pues vienen algunos cambios que voy a hacer. Voy a ver si esto funciona. Este es el primer video que trato de hacerlo en inglés y en español a la misma vez. No sé si esto vaya a funcionar, pero si no lo hago, no lo intentamos, pues nunca vamos a saber. Así que les doy las gracias por estar aquí conmigo, por darme un poco de su tiempo, y espero verlos a futuro. Así que muchas gracias. Well, just to wrap it up, I know this is kind of bit of an awkward video. I've never done a bilingual video at the same time. I've either done it all in Spanish or all in English. I don't know how well this is going to be received, but if you don't try stuff, you'll never know. So here goes nothing. Hopefully you guys enjoyed this. Hopefully you guys get a better understanding of what it is that I'm trying to accomplish here. And I thank you for coming along with the ride with me, and let's see where this goes. And that's pretty much it. Thank you very much for you guys that have subscribed to my channel, and that tells me that you like something that I'm doing. I appreciate that. I thank you for taking the time to watch these videos when there's so much out there you can watch, but you still, give me the time and date to watch what I'm doing. I appreciate that. So for that, I am very grateful. Thank you. This has been long enough, and I'll see you guys soon.